Barkanmu da sake haɗuwa a tashan kimiyyar Hausa. Yau za mu magana kan view class. User interface da muke gani a kan screen ɗin Android device ɗinmu duk lokacin da muna interacting da Android device ɗinmu. Duk ɓangaren user interface ɗin nan view object ne. Wannan text field ɗin nan da za mu iya saka email ɗinmu da password view object ne. Wa'annan text da muke gani nan wajen view object ne. Button da za mu iya clicking ma view object ne. So view class ɗin nan ita base class ne ko parent class ne da ke da duk abubuwa da ake buƙata a yi designing interactive UI component. Su UI component ɗin muna da su iri-iri da yawa haka, but za mu iya generalizing ɗinsu a iri biyu, which is controls da container. Su controls kun ga daga button, text field, radio button da duk abubuwa da za mu iya duk lokacin da muka riƙe Android device ɗinmu muna wani abu muna interacting da wani application misali ko muna chatting ne a WhatsApp ko wani abu, to duk abin da muke interacting muna clicking to duk wa'ancan abubuwan they are under controls. Sai kuma shi container ɗin nan kaman screen ne ko layout da ke ba mu dama mu arranging ɗin wa'annan controls namu, mu saka su duk kaman position da muke so mu sa su a screen ɗin Android device ɗinmu yanda muke so ta hito users ɗinmu su gani. So su ne wa'annan containers ɗin nan. Za mu exploring wasu controls da container. Controls kaman edit box da button, kuma za mu exploring container guda which is linear layout. Za mu designing wani application, sunan application ɗin is about you. Cikin designing wannan application ɗin za mu samu daman gane wa'annan controls ɗin nan da container da muke so mu exploring. So application da za mu yi designing is just a simple input output application. Application ɗinmu zai nuna mana form da za mu iya providing wasu information da muka gani nan wajen, su name, age, yare and what have you. So bayan mun providing wannan application sai mu danna button ɗinmu, so application ɗin sai ya bamu like output kaman introduction ɗin kanmu, zai mana introducing kanmu. So mu buɗe Android studio ɗinmu and let's get started. So Java code da ke yake tare da managing ɗin interface, user interface da muka designing yana a wani class da ake kiran activity class. So duk activity da muka creating yana da user interface layout ɗin shi, kuma za mu iya locating ɗin shi a wannan directory layout directory. Za mu ga sunan layout file ɗin yana kama da sunan activity ɗin. Misali wannan activity namu sunanta main activity, kuma ga sunan layout file ɗinmu activity_main.xml. So content da ke cikin layout file ɗinmu ana rubuta da wani language da ake kiran XML, extensible markup language. Though Android studio ya bamu dama na drag and drop, za mu iya dragging duk content da muke so, controls ne ko container, kuma daga nan wajen za mu iya modifying ɗin attribute ɗin whatever it is that muka dragging and drop. Although it is, in my opinion, is more flexible duk abubuwa da za mu yi shi a wajen in the XML language, it provide more flexibility compared to the drag and drop. So yanzun banda ɓata lokaci bari mu creating new Android project. Mu zaɓa empty activity next. So nan wajen my application mu ba shi sunan application ɗinmu which is about me.
about me. So then mu make sure that mun checking wannan box ɗin nan use legacy Android support library. Bayan mun yi selecting and everything is in place sai mu danna wannan finish. So from here bari mu fara da interface design ɗinmu. Za mu je nan resource cikin resource directory mu shiga cikin layout directory ɗin nan under activity.main. So bari mu fara by showing our user a label kamar instruction like please provide your information. So wani irin control ya kamata mu using nan, we are going to use wannan control da ake kiran text view. Shi text view is a control that za mu iya da shi ake displaying text kamar ko information haka. It has so many use cases. Za ka iya amfani da shi ko misali ka yi labeling ɗin forms ɗinka da sauransu. So from here, but firstly we are using a layout called linear layout. So mu koma nan wajen let's click on this button, mu koma nan wajen XML ɗinmu. So from this point wajen inda constraint layout ɗin nan ya gama, let's highlight it. Bayan mun highlighting ɗin shi, then we change it to linear layout. Sorry, linear layout. So we can go back to our drag and drop. So linear layout ɗin nan container ne da ke bamu dama mu arranging su controls ɗinmu in a vertical manner or an horizontal manner. That is a top down manner or left right manner. So duk lokacin da muka select linear layout ɗin nan, we have to specify which manner do we want our controls to be arranged. So now we select the linear layout. A nan wajen attribute ɗin nan we locate orientation. A nan wajen orientation ɗin nan we change it to vertical. So yanzu controls ɗinmu linear layout ɗin zai mana arranging ɗin shi in a vertical manner, that is top down manner. So sai mu yi naming text view ɗinmu provide your information. Za mu selecting text view ɗin sai mu je nan wajen attribute. Wajen attribute ɗin nan za mu nemo wani attribute da ake kiran text. A wajen text ɗin sai mu cire wannan hello world ɗin nan mu maida shi provide your information. So bayan haka sai mu creating ɗin su text box da user ɗinmu za su sa su information ɗinsu kaman sunansu, shekaransu, inda suke zama, favorite YouTube channel da yarensu. So wajen palette ɗin nan mu selecting text, bayan mun selecting text sai mu zaɓi wannan plain text ɗin nan, mu clicking kan shi sai mu dragging and we dropping ɗin shi cikin UI ɗinmu. So bayan haka the first thing da za mu yi, za mu canza ID ɗin nan. ID ɗin nan shi ke uniquely identifying duk controls da muka sa cikin layout ɗinmu. Kamar nan edit text ɗin nan muna so mu ba shi edit text ɗin nan na inda user ɗinmu za su sa sunansu. So let's give it, bari mu ba shi suna ID of edt_name. Wajen name ɗin nan, wajen text ɗin nan mu cire wannan name ɗin sai mu nemo wani attribute da ake kira int, ga int nan. So cikin int ɗin nan mu sa wannan information, mu sa enter your name, enter your name. So int ɗin nan kaman like placeholder ne, zai nuna ma user information da za su iya tafa cikin text field ɗin nan. Ba wai text ke ciki ba, duk lokacin da user zai fara typing sunan shi ciki to enter your name ɗin nan za ta yi disappearing.
sai bayan haka input type ɗin za mu zaɓa input type kamar wani irin input ne user ɗinmu za su iya sa cikin text field ɗin nan. So text wajen input type ɗin nan idan muka yi clicking kan wannan flag ɗin za mu ga input type da yawa, akwai na number, akwai decimal, akwai time, akwai sauransu, but wannan text person name ɗin nan is okay for the input type tunda suna ne za a sa wajen. So sai mu sake dragging wani kuma mu aje shi, wannan za mu ba shi age inda user ɗinmu za su sa age ɗinsu. So the same thing mu yi clearing text ɗin nan, mu je under int mu sa enter your age, sai input type mu canza shi to number tunda age a figure ake providing ɗin shi like in 1, 2, 3 haka. Sai mu ba shi ID of EDT age. So saura tribe da so bari mu jarraba a nan wajen XML ɗin nan tunda mun yi creating text field guda biyu, name da age ɗinmu a wajen UI ɗinmu. So mu try a nan text field ɗin nan mu yi creating, mu san yadda ake creating ɗin shi a nan as well. So za ku ga mun yi dragging edit text. So text field da muka yi dragging sunan control ɗin is edit text. So kuma ga ID da muka ba misali wannan age, kun ga Android ID age, sai kamar wannan width ɗin shi faɗin control ɗin muka by default ta zaɓa mana match parent, that is faɗin zai expanding har zuwa parent ɗin layout ɗin nan which is linear layout da muka zaɓa, then height ɗin it should wrap the content. Height ɗin text field ɗinmu bai zai yi girma da yawa ba, daidai like content da za mu iya rubuta ciki shi ne zai zamanto height ɗin edit text ɗinmu. Sai kuma like muna da int da yake providing mana da kuma input type. So idan za mu yi misali let's say muna so mu edit text a wajen XML ɗin nan, it is very easy. Abin da za mu yi once we type this angle bracket ko like this less than sign, so zai kawo mana suggestion haka da yawa. So edit text muke so we can just type E, under E kun ga the first option edit text kenan. Sai mu danna enter, wajen width ɗin mu ma sai mu specify kamar wani width muke so mu ba wannan control ɗin nan. So width ɗin nan there are 3 ways da za mu iya specify ɗin shi. It can be wrap content, that is daidai like content da ke cikin width control ɗin shi ne zai zama faɗin control ɗin, ko it should be match parent, ya yi matching kowane cikin parent da take ciki za ta yi matching faɗin sai ya expanding har zuwa parent ɗin, ko kuma za mu iya specifying like size ɗin width ɗin in DP or SP. So bari mu bar shi as match parent, height ɗin nan as wrap content, sai ID ɗin text field ɗinmu which is wannan is tribe ko, so we select this, za mu select wannan at plus ID slash ɗin nan, sai mu sa EDT tribe as ID ɗin edit text ɗin nan. So sai int, kun ga once idan muka tafa int ɗin zai kawo mana, ba wai sai mun tafa komai ba, Android :int ko Android :id da sauransu. Kawai idan mun tafa keyword ɗin misali in ID muke so mu ba control ɗinmu, once we type the ID zai kawo mana sauran information ɗin, we just press enter. So a wajen int ɗin we bar shi as enter your tribe, sai input type da muke so it should be text, sai mu closing ɗin shi. So za mu iya kafa wannan control ɗin nan mu yi pasting ɗin shi sai mu yi modifying na
bari mu diba presentation ɗin. What is the next? Okay, bayan tribe, where you live and favorite YouTube channel. So ID ɗin nan za mu iya canza shi to live, EDT live, kuma anything da kuke so dai abin da ya zamanto abu ne unique that wancan control ɗin kaɗai ke da shi, ba wani kuma da ke da ID ɗin. So wajen int ɗin nan mu canza shi to where do you live, where do you live. So input type ɗin ma is okay to be text. Sai mu create last one which is channel. So ID ɗin mu ba shi channel, sai nan mu ce what is your favorite YouTube channel, is your favorite YouTube channel. So bayan haka the next control da za mu specify shi ne button da za a yi clicking bayan an filling duk wannan information. Idan mun clicking button ɗin to sai application ɗinmu sai ya mana generating output ɗinmu. So idan ina so mu specifying button a XML ɗinmu, the same thing, idan mun fara da bracket ɗin nan we can select button, ko idan mun tafa B zai kawo mana button as first option. So width ɗin we want it to match parent, height it should wrap content, sai text wani irin text muke so ya nuna cikin button ɗinmu, let it be submit. So bayan submit then muna da wani attribute again da za mu iya specifying a button which is shi ne on click. Shi on click ɗin nan idan mun specifying ɗin shi, XML file ɗin nan zai mana generating wani method a cikin activity class ɗinmu. So cikin activity class ɗinmu, cikin method ɗin za mu kawai sa instruction da muke so application ɗinmu ya executing duk lokacin da aka danna wannan button ɗin submit ɗin nan. So bari mu specify attribute ɗin which is on click. So wani suna za mu iya ba, bari mu ba shi suna main activity action, or we can just say submit button or whatever name that kake so ka ba shi, but ni a nan I will give it main activity action. So shikenan mun gama. So idan mun koma nan wajen design ɗinmu za mu ga interface ɗinmu has already been designed from, oh there is a little problem, me yasa submit ɗinmu button ɗinmu, okay, let me just cut it again and paste it. So you can see that da na koma nan wajen design ɗin nan ta canza min like order ɗin control ɗin ba yanda na arranging ɗin shi ba cikin layout ɗin. The reason being that is saboda yanda muka arranging ɗin attributes ɗin nan ne. So duk lokacin da muna rubuta like XML, idan muna creating ɗin UI component ɗinmu a XML, we should always ensure that like yanda muke sa attribute ɗinmu, the first attribute should be ID, then the width, height, then followed by any other attribute. So duk lokacin da like kawai mun creating ɗin shi in another order not in line with that, irin wannan abubuwan yana faruwa that XML ɗin it will just zai iya ɗauka button ɗin ya je ya sa shi wani wuri can sama ko by the middle, so shi yasa. So bari in ba shi button ɗinmu ma ID btn submit. So
bari mu koma wannan wajen design ɗinmu. So we can see a nan interface ɗinmu mun gama designing ɗin shi completely. So enter your age, tribe, where do you live, what's your favorite YouTube channel, say lastly enter your name.